O verbo ser. Eu sou. Tu, você é. Ele, ela é. Nós somos. Vocês são. Eles, elas são. To say we in Brazil in the spoken language, the expression, a gente, is often used instead of the pronoun nós. Also por o senhor and a senhora. Review lesson 2 to repeat the expression, a gente, with examples.